Is American English. Take your level 5 grammar book. The video number is 112. We have come here. The active voice and passive voice sentences. Under that section, we have come to the 8th video section. So, my dear friends, active and passive voice, where it is important. It is very important to have a good foundation in English. So, to be a master in active and passive voice sentences, what you have to know? You have to know about the verbs and its tenses. What are the three tenses? Present tense, past tense and future. Present you have 4 divisions. What are the 4 divisions? Ordinary present, present continuous, present perfect continuous. Past tense, ordinary past, past continuous, perfect past perfect continuous. Ordinary future continuous, future perfect continuous. We have almost seen with all the 9 divisions we have seen. Present tense, past tense, future, in ordinary and perfect we have seen the active and passive voice sentences. Now we have come here to go in for learn present perfect continuous. What is present perfect continuous? Very important, isn't it? For present perfect continuous, what you have to have? You have to have has or have plus been plus verb plus ing. Very important, isn't it? For perfect, what you have to have? You have to have has or have. This has is not this have. I have a pen. No, this have is the helping verb which takes you to the past and which takes you to the present. Then since it is perfect, you are using been, perfect continuous plus ing. Has been speaking, has been writing, has been eating. This is the active verb in the present perfect continuous. In the present perfect continuous, what you have to use? Has or have been speaking. Tell, I am coming to the spoken English class for the last 5 days. How do you say? I have been coming to spoken English center for the last 10 days. So tell me, you are working in Chennai for the past since 2010. How do you say? I have been working in Chennai since 2010. So something activity from the past till now which goes on continuously, then you are using present perfect continuous. But in passive you don't have present perfect continuous. See, my dear friends, he has been speaking English from his childhood. He has been speaking English from his childhood. You have a time frame. What is the time frame? From his childhood is the time. Right? It is a time phrase from his childhood. So till now he has been speaking English, right? So since the time frame is given from his childhood, continuously an action is going on. So you're using he has been speaking English from his childhood. So what is the verb here? It is a 3-word verb. What is the 3-word verb? Has been speaking is the 3-word verb. So you have to target the verb and ask the verb, who has been speaking? Then your answer you get is he. So he becomes subject, right? And has been speaking becomes verb. And what he has been speaking, you ask a question to the verb what, and you get an answer is called English. So English becomes object. He has been speaking English from his childhood. Then when you want to go in for passive, no passive voice sentence. No passive for present perfect continuous. You don't have passive, right? I have been working in this company for the last 10 years. You don't have passive. Now next, I have been writing English and Hindi poems till now. So you have, here you have only one object, here you have 2 objects. So the targeted verb is have been writing. You have to see the verb and you ask a question who, the answer you get is I becomes subject, have been writing becomes verb. And what have I been writing? You get the answer, English and Hindi poems. So it becomes object. 2 objects are there. The time frame is till now, right? But you don't have a passive voice. No passive voice. I've been going to the years till now. No passive voice once again. So present perfect continuous sentences doesn't have or do not have passive voice sentences, right? For present perfect continuous, you don't have passive voice sentence. And for future ordinary continuous tenses also, you don't have
passive voice sentences, right? So now coming here, the 11th division, past perfect continuous. When past perfect comes, it is obviously clear that you have to have had been plus verb plus ing, had been plus verb plus ing, had been speaking, had been writing, had been eating. Then for passive, there is no verb. See here, active voice. He had been speaking English till he was in college. Some action was going on continuously from a particular time till a particular time in the past. Then you are using had been verb plus ing. That is the past perfect continuous. So present perfect continuous, from the past till now, something continuously happening till the present. What is the past perfect continuous? Something from the past continuously happened, and in the past at one point of time it gets over, right? That is called past perfect continuous. Going on, it is not coming to the future, it is over in the past. In the past something happened, in the past something has ended. It is not coming to the present, so it is called past perfect continuous. Something in the past, till now it comes, then it is called present perfect continuous, right? So you can say I have been eating non-vegetarian from my childhood, means from my first standard till now, till today, till now, till this second, I have been eating non-vegetarian. Okay, till my 20 years I had been eating, till 20 years. Now I am 30 years. So I had been eating non-vegetarian from my childhood days till I was 20. So it comes here, it doesn't come to the present. So it is called past perfect continuous. See here, he had been speaking English till he was in college. So the targeted verb is had been speaking. So had been speaking becomes verb. Who had been speaking? He. So he becomes subject. What is the object? You ask a question to the verb what? The answer is English, and this is the time frame, the past time, continuous time frame. Till from the past till particular time, the action was going on, it got over. Then once again, had been writing English and Hindi poems. So had been writing becomes verb. Who had been writing? So I become subject. You ask a question, what to the verb? The answer you get is double object English and Hindi poems. So two objects. When? During my college days, not now. So during my college days, 3 years or 4 years, from my first year B till fourth year B, something was going on. What has been going on? I had been writing. So no passive for that. So I had been going to the US till last year. No passive. So past perfect continuous sentences doesn't have passive voice sentences. Past perfect continuous sentences doesn't have passive voice sentences. Now I request some of our students to come forward and give an explanation of present perfect and past perfect continuous. So, what is present perfect? What is the difference between present perfect continuous and ordinary continuous? Present perfect continuous means like from to till now. From till now, some action is going on continuously without any break. That is called present perfect continuous. Till now, right? Till now, yes. You have to have the present time word. Then you are using present perfect continuous. Okay. Could you say an example using present perfect continuous? I have been studying from my childhood to till now. What you have been studying? I have been studying. What? I have been studying something. What is something? I have been studying mathematics or computers from my childhood till now. Okay. What do you understand by past perfect continuous, madam? You can just come here and stand in front of camera. You can just look at the camera and speak. Past perfect continuous tense is used when an action continuously going on and it gets over in the past and not present. Okay, some action was continuously going on in the past and it continued till a past particular time and it got over, and the action is not continuing till the present time. Could you say an example of past perfect continuous? I had been studying in college from 2009 to 2011. Okay, I had been studying in the college from 2009 to 2012 or 11, she says. So some action continuously happened. Do you have passive voice sentences for present perfect and past perfect continuous? No, there is no passive form. Are you sure? Yes. Okay, for ordinary present, do you have a passive? I am eating a mango.
I'm eating a mango. Yes, there is a What is the preposition. passive? A mango was, Is being. sorry, I'm mango eating is being eaten by me. Okay. For future perfect, future continuous, do you have a passive? Future I will be continuous. eating a mango. I will be eating a mango. No passive. passive. No passive for future, ordinary future continuous. And for all the three, present perfect continuous and past perfect and future perfect continuous, you don't have passive, right? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸினுடைய 8வது தொகுப்பை பார்க்கிறீர்கள். வீடியோ 112 வீடியோ பார்த்திருக்கிறீர்கள். நண்பர்களே, செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் மிக மிக இன்றியமையாதது. இந்த செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினைகளிலே ஆயிரக்கணக்கான வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. இந்த செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினைகள் தான் அஸ்திவாரம், ஆங்கிலத்தினுடைய ஃபவுண்டேஷன் என்று சொல்வார்கள். வாக்கிய அமைப்பிற்கு இந்த ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம். செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதெல்லாம் வினைச்சொல். வினைச்சொல்னா வேர்ப். வேர்பில் எத்தனை காலங்கள் இருக்குது? நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர். ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் நிகழ்காலத்திலே 4 பிரிவுகள் இருக்கிறது. ஆர்டினரி ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னு. இறந்த காலத்தில் ஆர்டினரி பாஸ்ட் கண்டினியூஸ், அப்புறம் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ஃபியூச்சரில் ஆர்டினரி ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ், ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். 12 பிரிவுகள் இருக்கிறது. 12 பிரிவுகளிலே 9 பிரிவுகளை பார்த்து இருக்கிறோம் செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை. அதில் 6வது பிரிவு ஆர்டினரி ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸுக்கு செய்யப்பாட்டு வினை இல்லை. பாக்கி அனைத்திற்கும் ஃபியூச்சர் பேசிவ் இருக்கிறது. இங்கே ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னால் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன், ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங் எல்லாம் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னால் ஹேவ் பீன் வர வேண்டும். ப்ரெசன்ட்னா ஹேவ். ஸோ ப்ரெசண்ட்டுன்னு சொல்லும் பொழுது ஹேஸு அல்லது ஹேவு கூட பீனு கூட வேர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி என்று வர வேண்டும். அதாவது ஒரு காரியம் தொடர்ந்து இந்த செகண்ட் இப்பொழுது வரைக்கும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஹேஸ் பீன் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அல்லது ஹேவ் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. ஈஷி இட்டுக்கு ஹேஸு, ஐவியூ தேக்கு ஹேவ். ஸோ பன்மை சப்ஜெக்டுக்கு ஹேவ், சிங்குலர் சப்ஜெக்டுக்கு ஹேஸ் பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரு காரியம் இதுவரை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. என்ன தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது? உனக்கு ஏதாவது சைவமா அசைவமா? அசைவம். நீ சொல்லு. நான் இது வரைக்கும் அசைவம் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கேன். எப்படி சொல்லுவேன் இங்கிலீஷில்? I have been eating non-vegetarian till now. இதுவரைக்கும் தொடர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று. இந்த மாதிரி வாக்கியங்களுக்கு has been verb plus ing அல்லது have been plus verb plus ing சொல்கிறோம். இதில் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் செய்வினையில் பாருங்கள். செய்வினைனா வினை செய்கிறது, எழுவாய் செய்கிறது, சப்ஜெக்ட் செய்கிறது. He has been speaking English from his childhood. ஸோ இங்கே வெர்ப் என்ன? has been speaking. பேசிக்கொண்டே இருக்கிறான். பேசிக்கொண்டிருக்கிறான்னா is speaking. பேசிக்கொண்டே இருக்கிறான்னா he has been speaking. some action is going on. பேசிக்கொண்டிருக்கிறான்னா he is speaking. பேசிக்கொண்டே இருக்கிறான்னா he has been speaking. so has been speaking 3 வெர்பு வருகிறது. 3 வேர்டு வெர்பு, 3 வார்த்தை வினைச்சொல். அப்போ இந்த வினைச்சொல்லிடம் கேள்வி கேட்கணும். யார் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள்? ஹீ, அவன். ஸோ ஹீ எழுவாய் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. has been speaking. என்ன பேசிக்கொண்டிருக்கிறான்? கேள்வி கேளுங்கள் வெர்பிட்ட. இங்கிலீஷ் என்று பதில் வருகிறது. ஸோ இது ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. ஸோ சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, வேர்ப் இருக்கிறது, ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறது. ஆனால் he has been speakingனா ப்ரெசன்ட் டைம் வேர்டு யூஸ் பண்ணணும். இந்த நேரம் வரைக்கும். அதற்கு ஃப்ராம் his childhood, அவன் குழந்தை பருவத்தில் இருந்து இது வரைக்கும். ஃப்ராம் his childhood என்றாலே அந்த டைமிலிருந்து இது வரைக்கும் என்று வந்து விடுகிறது. ஸோ அந்த டைம் ஃப்ரேம் நேர கால வாக்கியத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்து வரைக்கும் வரக்கூடிய அந்த நிகழ்கால சொற்றொடரை, கால சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். அதற்கு செய்யப்பாட்டு வினை இல்லை. இலக்கண ரீதியாக அதற்கு செய்யப்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்ததாக ஐ பீன் ரைட்டிங் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி போயம்ஸ் டில் நாவ். டில் நவுன்னு போட்டு இருக்கீங்க, இதுவரை. இது ப்ரெசன்ட் டைம் வேர்ட். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்
டைம் வேர்ட் பாஸ்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் டில் நவ். ஸோ இங்கே வெர்ப் என்ன ஹேவ் பீன் ரைட்டிங். ஏன் ஹேவ் போடுறீங்க, ஐ வந்திருக்கு. ஹேவ் பீன் ரைட்டிங் எப்போவுமே ஒரு சென்டென்ஸில் வேர்பை பார்த்து நீங்கள் டார்கெட் பண்ணணும். ஹேவ் பீன் ரைட்டிங் யார் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள், ஐ. ஸோ ஐ சப்ஜெக்டாக வருகிறது. என்ன எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள், இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி பாயம்ஸ். 2 ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது, இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி பாயம்ஸ். டில் நவ் டைம் ஃப்ரேம் போட்டுறீங்க, இதுக்கும் பேசிவ் இல்லை. அடுத்ததாக ஐ பீன் கோயிங் டு த யுஎஸ் டில் நவ். இங்கேயும் டில் நவ் வந்துட்டீங்க. இங்கே வேர்ப் என்ன, ஹேவ் பீன் கோயிங் தான் வேர்பு. ஹேவ் பீன் கோயிங் அண்ட் போய் கொண்டிருக்கிறேன், இது வினைச்சொல். யார் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள், நான் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. என்ன ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, என்னன்னு கேளுங்க, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. யாருக்கு ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத வாக்கியம். டு த யுஎஸ் எங்கே என்று கேட்டு இது வருகிறது. இது வந்து adverb வினையொரு சொல். ஸோ இதற்கு செயற்பாட்டு வினை கொண்டு வர முடியாது. ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டோன்ட் ஹேவ் passive voice sentences. அப்போ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் நிகழ்கால தொடர் தெளிவான வாக்கியத்திற்கு செயற்பாட்டு வினைகள் இல்லை. ஸோ இந்த ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து இதுவரைக்கும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன், இந்த மாதிரி வாசகங்களுக்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஐ ஈட் ஏ மேங்கோனா, நான் மாம்பழம் சாப்பிட்றேன், மேங்கோ இஸ் ஈட்டன் பை மீ, அதுக்கு செயற்பாட்டு வினை இருக்கிறது. ஐ ஆம் ஈட்டிங் ஏ மேங்கோ இஸ் பீயிங் ஈட்டன் பை மீ, அதுக்கு இருக்கிறது. ஆனால் இதுவரை ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கு பேசிவ் வாய்ஸ் இல்லை. ஸோ அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். பாஸ்ட்னா ஹேட் போட்டுறீங்க, அவ்வளோதான். ஹேட் பீன் ஸ்பீக்கிங், ஹேட் பீன் ரைட்டிங், ஹேட் பீன் ஈட்டிங், இதற்கு பேசிவ் வேர்ப்ஸ் இல்லை, நோ வேர்ப்ஸ். இதுக்கும் பேசிவ் வாய்ஸ் இல்லை. உதாரணத்துக்கு ஹி ஹேட் பீன் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் டில் ஹி வாஸ் இன் காலேஜ். அப்போ இங்கே பாருங்கள், வெர்ப் என்ன, ஹேட் பீன் ஸ்பீக்கிங், இதுதான் வினைச்சொல். பேசிக்கொண்டே இருந்தான். யார் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள், அவன் பேசிக்கொண்டிருந்தான். ஸோ ஹீயை போட்டுறீங்க, ஹீ சப்ஜெக்ட். என்ன பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள், இங்கிலீஷ் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், இறந்த கால தெளிவான தொடர் வாக்கியம் என்கிற காரணத்தினாலே டில் ஹி வாஸ் இன் காலேஜ், இது இறந்த காலத்திலே தொடர்ந்து நடந்து முடிந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நேர சொற்றொடர். பாஸ்ட் டைம் வேர்ட், பாஸ்ட் டைம் கண்டினியூஸ் வேர்ட். டில் ஹி வாஸ் இன் காலேஜ், அவன் கல்லூரியில் இருந்த பொழுது வரை. ஸோ சம்திங் ஹேப்பனிங், ஏதோ ஒன்று நடந்தது இறந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும், அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஹேட் பீன் ரைட்டிங் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி போயம்ஸ் டூரிங் மை காலேஜ் டேஸ். இங்கே பாருங்கள், டூரிங் மை காலேஜ் டேஸ், என் கல்லூரி நாட்களின் பொழுது, இப்போ இல்லை. ஸோ இதுவும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டைம் வேர்ட். இங்கே ஹேட் பீன் ரைட்டிங் வேர்ப், ஹேட் பீன் ரைட்டிங்கிட்ட யார் என்று கேட்க வேண்டும், ஐ. ஸோ ஐ வந்து சப்ஜெக்டாக மாறிவிடுகிறது. had been writing what என்ன என்று கேளுங்கள், இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி பாயம்ஸ், ஆங்கிலமும் ஹிந்தி கவிதைகளும் என்று வருகிறது. ஸோ 2 ஆப்ஜெக்ட், இதற்கும் பேசிவ் வாய்ஸ் இல்லை. அடுத்தது ஆக்டிவ் வாய்ஸ். I had been going to the US till last year. ஸோ had been going இது verb. யார் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள், I become subject. என்ன, நோ ஆப்ஜெக்ட். எங்கே, இது அட்வர்பாக வருகிறது, adverb. till last year, போன ஆண்டு வரைக்கும் என்று வருகிறது கண்டினியூஸனாக. ஸோ நோ பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸ். ஸோ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சென்டென்சஸ் டசன்ட் ஹேவ், ஆர் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் do not have passive voice sentences. ஸோ இந்த இறந்த கால தெளிவான நிகழ்கால தெளிவான வாக்கியங்களுக்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, நன்றாக நாம் வச்சுக்கணும். he is speaking இங்கிலீஷுக்கும் he has been speaking இங்கிலீஷ்க்கு என்ன வித்தியாசம்? he is speaking இங்கிலீஷ்னா அவன் ஆங்கிலம் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறான். he has been speaking இங்கிலீஷ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவீங்க? இந்த டைம் ஃப்ரேம் பாஸ்ட்லேருந்து டில் நவ் வரைக்கும், இறந்த காலத்திலிருந்து இதுவரைக்கும் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று இந்த சொற்றொடர் பயன்படுத்தும் பொழுது he has been speaking என்று சொல்ல வேண்டும். ரைட்டுங்களா? he is speaking from his childhood சொல்ல முடியாது. he has been speaking English from his childhood என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அவன் ஆங்கிலம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறான். அவன் ஆங்கிலம் குழந்தை பருவத்திலிருந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறான். சம்திங் கண்டினியூஸாக நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது from his childhood இந்த டைம் ஃப்ரேம் இருக்கும் பொழுது தான் has been speaking யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதே போன்று till now இதுவரைக்கும் என்று இருக்கும் பொழுது தான் have been writing என்று சொல்லுகிறீர்கள். இந்த till now இல்லைனா I was அல்லது I am writing என்று சொல்ல வேண்டும். I am writing English and Hindi poems. till now என்று வரும்புற பொழுது have been writing English and Hindi poems till now இதுவரைக்கும், பாஸ்ட்லேருந்து நிகழ்காலத்து வரைக்கும் தொடர்ந்து ஒரு ஆக்ஷன் கண்டினியூஸாக நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் have been writing என்று சொல்ல வேண்டும். அதே மாதிரி have been going till nowன்னு வருகிறது, இதற்கு பேசிவ் இல்லை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா he had been speaking English till he was in college, தொடர்ந்து கல்லூரி வரைக்கும்
என்று தொடர்ந்து இந்த இறந்த கால டைம் ஃப்ரேம் இருக்கிற காரணத்தினாலே he had been speaking English சொல்கிறீங்க. அந்த டைம் ஃப்ரேம் இல்லைன்னா he was speaking English என்று முடித்துக்கொள்ளலாம். அதே போன்று I had been writing English and Hindi poems during my college days. இந்த during my college days past கண்டினியூஸாக வருகிற காரணத்தினாலே நீங்கள் had been writing இல்லாட்டி I was writing என்று சொல்லலாம். ஸோ அதே போன்று இது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த செய்வினை செயப்பாட்டு வினை மொத்தம் 12க்கு இருக்கிறது. 10க்கும் 11க்கும் செயப்பாட்டு வினை இல்லை. அதே போன்று 6வது ஆர்டினரி ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸுக்கும் பேசிவ் இல்லை. இனி அடுத்து வரப்போவது ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். அதை நாம் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.